na Brickman Limited. Amukira ngeithi miroreri wa GTN TV gakihoka ni gitidirie thayo umuthi hari muthenya wa Jumamothi ya tariki 12 mweri wa mugwanja mwaka wa 2025 na ni ihinda rega tugikumenyithie maria magitinda makihanika guku bururi-ini mohori-ini kana guku bururi-ini na nginyagia konene na Kenya na no gikorwo kinyitanira na ithuĩ ng'enda-inĩ citũ cia kinyanĩria mwena wa Facebook GTN TV Digital, mwena wa YouTube GTN Digital TV korwo gitumenyithia urerorera uri mwena uriku wa bururi kunyita ugeni ni undu wa Mohoro Cararuku na mbere ya macio mothe maya ni maria tukuhaririirie Mohoro Cararuku. Mutongoria wa bururi William Ruto gukirira atongoria a kanitha. Rigathi Gachagua mutongoria wa kiama kia DCP kuga marongoreirie guthitanga president ICC. Mieke ya mawira ni kuongerereka tauni-ini ya Nyahururu. Naguo muingi wa Mwea kurakara ni undu wa wiguano wa hitho iguru rĩgimaine na ngucanio cia migunda. Gagikunyita ugeni oro ringi ni undu wa Mohoro Cararuku thaa imwe. Ritwa riakwa ni Schneider Chege. Mutongoria wa bururi William Ruto ni okireire ateti hamwe na atongoria a ndini aria augite makoretwo kana aria augite makoretwo makihe mweke wa gutindikiriria Chege mirurungano bururi-ini. Kuringana na president augite nio mabatie gukua murigo wa hathara ya mioyo ya aria makuire oro hamwe na indo iria ciathukangirio iria mirurungano iria iriga. Riu president augite thirikari yake ndikuhe mweke andu kwagagia bururi rungu rwa unyitani mbaru wa mbeu njithi Gen Z. Aritie u hindi ya kigomano gia kenda kia amenyereri a maria maturigiceirie mwena wa Kaptagat. 7 million Kenya shillings. Tiriwane, as I mentioned where we are, the cost is 247 million. Tumaina is 58 million. Aina Bay is 21 million. And Simotwa is 19 million, Your Excellency. In terms of details, Your Excellency, where you are today, we are desilting your irrigation development project. Those of you who participated in destroying property in all our towns, in every town, whether it is in Nyeri, whether it is in Murang'a, whether it is Kirinyaga, whether it is in Nembu, whether it is in Meru, we will come after you, especially the people who planned those violence. And don't tell us it is political persecution. It is what it is. And please,
Don't threaten us with politics. We have seen enough politics. We have a duty and a responsibility, and I have a responsibility as president of this country to make sure that public property, private property, life is safe in the Republic of Kenya. And I promise we will do everything possible to make sure that we protect the citizens of Kenya and their property. Whatever it takes, whatever it costs. Sijui kama tunaelewana. Na sitarudi nyuma. Unajua kuna watu wanaongea maneno mingi. Mimi nimevumilia ya kutosha. Sasa enough is enough. Enough is enough. Kenya will be safe. Kenya's property will be safe. Askari watafanya kazi yao kwa sababu wako na training ya kutosha. Wako na uwezo ya kutosha. Wako na mandate ya katiba ya kutosha kuhakikisha ya kwamba wale wakora wameharibu mali ya wananchi, kuchoma biashara ya wananchi, they must answer. Na wale wa siasa, watu wana siasa kidogo kidogo hapo, tutakutana na nyinyi. Yes. Kwani iko siasa ingine tutafundishwa kwa hii Kenya? Hii siasa tunaelewa bwana. Wacheni upuzi. Sijui kama tunaelewana. Na kama ni maneno ya mashindano, mambo bado. 2027 inakuja. Tutakutana na nyinyi huko. Ama namna gani? Yes. Nyinyi mtakuja na manifesto yetu, tutakuja na yetu. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua riu augite ngwataniro ya mung'ethaniro ni kuinikiriria irainikiria hari uira uria marambika hari President William Ruto shira igotini iria kimabũrũri ria ICC. Gachagua augite thirikari ya President ikoretwo ikihuthira hinya mukiruku makiria maabitha a borithi making'ethanira na arurungani makiregana na thirikari kunyitwo migwate kwa mbeũ njithi a Gen Z hamwe na mwerekera wa ica ikuhĩ wa President wa kũratha magũrũ. Gachagua arĩtie ũũ hĩndĩ ya gũcemania na Akenya arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Amerika mwena wa Seattle kũrĩa maumagarĩte hamwe na angĩ nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa PLP Martha Karua. It's not possible to have any dialogue with William Ruto because the guy is a pathological liar. We are actually even having doubts. We are having doubts whether his real name is William Ruto. So, and let me say this. That line of thinking about dialogue is being brought by Raila. Raila is totally irrelevant in the Kenyan political discourse. Because every election cycle, he loses, he finds his way into government. He wants to be in government, but he doesn't want responsibility. Yeah? He is there, but somebody else takes the flak. Right now, he finds things are too hot for William Ruto. He is trying to distance himself. But if he was a patriotic Kenyan, and he meant well for our country, he would disengage from Kasongo. But he is talking when his mouth is full. You know? And, they are called table manners. So what we are saying is, and it's very clear, I was saying this morning, forget about him. The support he had across the country is gone. The Kamba nation used to support him, they are not there. The Gusii nation, they are not there. The Luhya nation, they are not there. The Maasai, they are not there. The Mombasa, they are not there. Again, the Gen Z who are going to determine the next election do not want to hear his name because he betrayed them, and on their blood he negotiated his way into government. The payslip holders who are suffering because of excessive taxation and bad governance don't want anything to do with him because he is supporting the government that is really, really humiliating them and making life impossible for them. So we are saying the dialogue that we need is in the ballot box in 2027. That's where we need to sort out this question once and for all. And I think is good. We cannot keep on having situations and people talk. You know, Raila has been in every dialogue, but the problems of Kenya do not end. I think what we need is transformative leadership. And I think it is time we just persevere
for 2 years and sort out this matter once and for all. Si ndio? Wanaume na wanawake waonane, so that hii maneno ifanye nini? Iishe, so that we are able to move forward. And let us not try to fix it with half measures. I don't think the Kenyan problem is talking to William Ruto. Because even if what you agree, it will be a lie. I can tell you. So there is nothing that we can discuss with him because it cannot work. We need to have new leadership that is informed. Tugithina mbere family nyingi iria ciana ciao cirakuire moko-ini ma thirikari hindi ya mirurungano ya Sabasaba ithite na mbere na kigiriko na guthiururukio matoe uria mekuhurukia ciana ciao itura-ini ria Mukithi kaunti-ini ya Kirinyaga. Family imwe irathingata kihoto kia mwana wao Jacqueline Nyawira wa miaka 20 uria wahurirwo rithathi muthi wa Jumatatu mwena wa Githurai ari wira-ini wake ta uria Njuguna wa Kamushe aratariria. Itura-ini ria Mukithi gicigo kia ubunge ya Kirinyaga ya gatagati mucini gwa Purity Waithira turakora family ino igicakaya gikuo kia mwiritu wao Jacqueline Nyawira wa ukuru wa miaka 20 uria woragirwo mwena wa Githurai hindi ya mururungano wa Sabasaba. Mwaka umwe muhituku Nyawira umire mucini uyu guthie gwethana na wagiriru akiruta wira wa cyber ena mwihoko wa uturo mwega no tariki 7 kugerera rithathi muturire wake ugikinya muthia. Tariki 7 nitwanyitire riboti ya mwana witu ati ni arathiro Nairobi akoretwo athiete gukorwo akiruta wira wa cyber no mahinda-ini maria akorirwo aro hau ngorobe-ini ni atwikire wa kurathwo na rithathi. Family no yamukirire thimu ya mwana wao ari thibitari-ini wa KU kuri arigitagwo thutha wa kuhurwo rithathi ya kiongo akiuma wira. No ni kuhitukira through thimu mbica yake ni ya postiro akiuririo ni waku tugikorwo twamenya ati ucio ni mwana witu. Purity Waithira ni nyina wa Nyawira uria utigitwo atari na ciugo cia gutariria gikuo kia mwari guku waihuirwo ni kiha kigiriko na maithori ta muciari. Nyina wa Mandi ni netwaririe nake thaa 7 na kinjira matimathiriete wira etoro ithaini ria thaa 7 ithaini ria hwaini nirio ndacokire kuhurirwo thimu. Ndahurirwo thimu ngiurio kana ni nyina wa Jacqueline Nyawira ngiuga na ndagiko iyo nirio nderirwo Jacqueline ni aratho rithathi ya kiongo. Ona family ino itigitwo na ciuria nyingi na murigo murito wa kuhurukia mwana wao kuona makoretwo magithiururukio nundu wa postmortem riu makienda kihoto kia mwana wao. Korete tukithiko keyu maregu na mwiri maratinda magituthiururukia tukiripoti Kahawa West magituhe ubi tugituma kwa DCI Kasarani maratwira tucoke kuria shuteiro Githurai na maratwira tucoke Kasarani tu Mubunge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki Gitari uria waranirie family ino akiranira kumateithiriria kuhurukia mwana wao gutari ona muhingo wothe. Na nitukoretwo tukari na family niketha tukorwo tugiteithania ni undu mathiete police station tofauti ni undu wa maundu ma postmortem na ni gukorwo rucio ngitake up that matter ni undu ndero ona muthe matena teithika no ni ngweria njokoroka nako niketha ndacokoroka nako twaranirie nao tumateithie niketha mokapo marekererie postmortem marekererie mwire niketha macakaya magiko. Kahindo kau Gitari ni acakaite ikuo cia mbeu njithi atatu kaunti-ini ya Kirinyaga kumana na mirurungano akiuga gutire muciari wagiriro kurwo ni mwana wake kugerera njuragano ta ici. Tutigeka excessive ni undu gutire undu ukiaba ta gukorwo tukithika mwana munini, mwana ona future, mwana urari wateithia family, mwana urari gapota guteithia community. Koguo no ndimorie to the system maundu macio. Agiribotera GTN TV kuma Kirinyaga ya gatagati kaunti-ini ya Kirinyaga ritwa riakwa ni Njuguna wa Kamushe.
Tũgĩthina mbere onjoria kĩũmbe nĩ morĩtie andũ maigithie thĩinĩ wa taũni ya Nyahururu kuona motungata marĩa me Nyahururu nĩ ma gĩkĩro kĩa igũrũ na nĩ tanyĩtwo gũtuo mũthubarĩ kũringana na CC wa gĩthomo na mbeũ njĩthĩ wa Laikipia. Augĩte atĩ thirikari nĩ ĩrĩkĩtie gũbanga mĩbango ya gũtua taũni ya Nyahururu ĩrĩ ta mũthubarĩ, ũndũ ũrĩa ũgũtũma wĩigithia wongerereke na kũrehe mĩeke ya mawĩra ta ũrĩa Nduta wa Macharia aratarĩria. Makofi mazuri jamani. Well done, well done. Taũni ya Nyahururu nĩ ĩtanyĩtwo kwambatĩra ikĩro na gũtua mũthubarĩ, ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ CEC wa gĩthomo na mbeũ njĩthĩ, akĩaria hĩndĩ ya kũhingũra rũhonge rwa kambuni ya kwendia materials cia waki Mabati Rolling Mills, kũrĩa augĩte atĩ thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kũbanga mĩbango ya gũtua Nyahururu mũthubarĩ. We are happy that Laikipia as a county is a proof that there is business opportunity. When you see an investor coming to invest in your county, it means they have surveyed and they have approved that there is a conducive business environment in your county. Rĩu nĩ orĩtie mũingĩ wĩigithie taũni-inĩ ya Nyahururu kuona yarĩkia kũnenehio, maũtungata taũni-inĩ ĩyo nĩ matanyĩtwo kuongerereka, ũndũ ũrĩa ũkũrehe wongerereku wa mĩeke ya mawĩra na rĩera rĩega rĩa wonjoria. I know the opportunities that will come out of this investment is that we have direct and indirect benefit to our people. Like today in the morning, the MD Albert Chege has promised that some few youth who are jobless will get an opportunity to work in their own organization. Maya mokĩte orĩrĩ sekta ya waki ĩkoretwo ĩkĩgũmĩrwo nĩ thĩna wa kwamũkĩra indo itakinyanĩirie ikĩro na gũcoka gũthiĩ hathara, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie andũ kũhũthĩra materials cia nja wa bũrũri waki-inĩ wao. So we are very happy to be able to come to Nyahururu and Laikipia and then have these solutions, closer to our customers and also closer to, the various partners, including the county government and the people of Laikipia in general, the consumers that will be partaking of this. Instead of going all the way to Nakuru and other places, to look for these solutions, we are right here. Mwena-inĩ wao wa onjoria mugĩte Akenya nĩ mathiĩte hathara nĩ ũndũ wa gũkorwo makĩhũthĩra materials cia waki iria itakinyanĩirie ikĩro, ũndũ ũrĩa augĩte ũrehetwo nĩ ũndũ wa kwaga gũkinyĩra materials iria ciagĩrĩire cia waki. On the question of a counterfeit, I think it's a question that is really very important to us, and we are working closely with the various stakeholders, including the Kenya Bureau of Standards, which is the standards body, and also the Kenya Association of Manufacturers and other industry bodies, and also collaborating with our colleagues in the industry to be able to highlight the effects of these counterfeits. Because a counterfeit, it might look good when you place it on the roof in the first instance, but after a year or two you start wondering whether it's the same thing that you bought, because it fades, or the material starts taking corroding and so on and so forth. So that is what the fight that we have, and we are collaborating. A lot of it is either imports or players in the local industry that are taking shortcuts, but we are having a multi-pronged stakeholder engagement and collaboration to address it. Handũ-inĩ ha GTN TV, Nduta wa Macharia. And just like that, they officially open. Nĩngatho Nduta nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, arĩ nĩ riboti ĩrĩa nakĩamba gũtũhe kamweke tũkorwo tũgĩikĩria ĩrĩ ndũgagĩthiĩ kũraya. Nĩ tũracokereria na riboti makĩria, thiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Nĩ ũkoretwo ũgĩthĩnio nĩ mĩrimũ ĩtiganĩte ya ngothi ta gũitĩka njuĩrĩ, kũnũka ngothi, thundo ngothi-inĩ na kwerũha icigo imwe cia ngothi. Ndũkamake rĩngĩ amu ũrabatara o gwĩkinyia Skin Hub Clinic ũrigitwo wega na mũthia ũhone. Oho nĩ makoragwo na motungata mangĩ ta curative services, venereology nĩyo mĩrimũ ya kũgwatanio kĩmwĩrĩ, laboratory na pharmacy. Macerere harĩa Corner House Building, first floor, opposite Post Office, kana ũmahũrĩre thimũ kũgerera namba 0707 042 985. Skin Hub Clinic, we value the glow.
Siabonga Furniture Hub neithe tuthite na mbere na kuinia munyugi igwakinya ni gukwenderia indo cia furniture cia nyumba, office, mikawa ona kana makanitha-ini. Ni tukwendagiria sofa sets cia kiriu ta recliner, semi recliner, SGR na kiria kieru choa thoko-ini kiretwo sandwich. Oho ni tuli na itanda, metha, thituru na indo ingi nyingi cia kiriu. Customer service itu isawa, marĩhi mabacĩrĩre nayo transport ndigakumakie tondu ngari ni kwa wĩingĩ. Tucerere duka-ini citu Nyeri, Ruringo Scooter kana Kiganjo opposite Rubis petrol station, na kuhoro makiria no tuhurire thimu kugerera 0725 773 856 kana 0721 139 370. Weciria kugura giti kana gitanda, cera guku kwa Siabonga Furniture Hub, turning wood into art. Uragura indo cia utheru, electronics, irio na ingĩ nyingĩ goro nĩkĩ? Cera Imara Supermarket wĩgwatĩra indo ici na thogora wa thĩ biũ. Oho wĩna mweke wa gũcagũra kĩrĩa ũrenda, amu tũrĩ na indo mĩthemba ĩtiganĩte. Tũcere supermarket-inĩ citũ taũni-inĩ ya Othaya, Kĩawara, Kĩrĩa-inĩ, Kangema, Mũkumbo-inĩ na Kamũne. Wĩke gũkenera motungata maitũ, amu kũiganĩra gwaku nĩkĩo gĩkeno gitũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Tũgĩthiĩ na mbere, aikari a itũra rĩa Thwiti gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathioya gũkũ nĩ kaunti ya Murang'a nĩ manyitanĩire harĩ gũthondeka barabara, kũrĩa maugĩte atĩ barabara ĩno nĩ yatiganĩirio nĩ thirikari ya kaunti oro hamwe na thirikari nene. Aikari aya maugĩte atĩ igeria rĩao rĩgũkinyĩra atongoria arĩa rĩkoretwo rĩkĩringa ihiga gũkũ makĩmenereria nĩ kwaga gũtacũkĩrio kinya o rĩothe. Mwandĩki wa mũciĩ wa Ndung'u nĩaratarĩria. Nĩ itũra-inĩ rĩa Thwiti Mathioya kaunti-inĩ ya Murang'a, kũrĩa tũracemania na aikari haha marĩ na mĩhang'o ta ya gaturu hĩndĩ ya mahanda, no ĩndĩ kĩrĩa mareka nĩ kwĩyakĩra barabara nĩ ũndũ wa kĩrĩa maugĩte nĩ gũtiganĩrio kwa ihinda iraya. Maugĩte mambĩrĩria ũthondeki wa bara mwaka wa 2017 kũrĩa methire survey oro hamwe na matinga ma gũthondeka barabara, kũrĩa maugĩte waki ũyũ wa barabara warĩ na ũguni kũrĩ o, kuona makuaga arwaru na mĩgongo yao kana kũhũthĩra wheelbarrow kuona atĩ gũtirĩ ngari ĩngĩraingĩraga. Tũkĩamba tũgetha survey, agĩũka agĩtũrutĩra range ĩno, atũrutĩra oho rĩu tũkĩambĩrĩria gũcanga mbeca, tũgetha karagita gagĩũka gagĩtũhingũrĩra kũngĩkinya nĩ mũrwaru. Kũndũ gũkũ twĩkoraga tũkĩmũkua na wheelbarrow kana macera, nĩ twĩkoraga rĩngĩ tũngĩgĩa na andũ mahurũka. Aikari maumanĩtie kũhothania mbeca nĩguo gũkinyanĩria waki ũyũ, makĩhota kũngania ciringi 400,000. Tũrutaga wĩra wa gũcangana mbeca tũgatuanĩra, na rĩrĩa tũratuanĩra tũrendia tũmarigũ tũrĩa tũngĩrindĩra ciana citũ, beca twa kahũa, handũ ha mũndũ akĩgũre kanyama acokeria ahote kũrĩma, twĩkoraga tũrecokanĩria nĩgetha tuone tũbeca twa kũrehe bara-inĩ ĩno. Oho mũingĩ ugĩte atongoria matiramarũmbũiya kuona barabara ĩyo ndĩthondeketwo kwa ihinda iraya, gũkũ makiuga atongoria marĩ na ciĩranĩro cia maheni hĩndĩ ĩrĩa mahoyaga kura. Barabara teno matũteithĩrĩrie gwaka tondũ twakĩmacagũrire, no rĩu ona twageria kũmahũrĩra thimũ gũthiĩ mawabici mao nĩ hinya mũno kũmona, makoragwo me busy, no rĩu angĩgĩkorwo magatũrika hĩndĩ ĩrĩa makabatara kura rĩ, tutakuwa tumeteseka sana. Oho na maugĩte anake hamwe na atumia itũra-inĩ rĩrĩ makoretwo makĩnyua njohi na gĩkĩro kĩnene, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte mage kwĩhokeka wĩra-inĩ ũyũ. Thengia tu wa gĩtangĩko gĩkĩ, rĩu aikari aya marenda matangĩkĩrwo maũndũ mangĩ ta maĩ matheru na thitima. Tuheo maĩ na thitima na barabara teno matũteithĩrĩrie gwaka. Ithuĩ to bara ona maĩ nginya ona thitima
guku gwitu gutiri kindu kirigia kinya kuo. Handu-ini ha GTN TV njitagwo wa muciĩ wa Ndung'u. Aikari a Mwea Settlement Scheme kiria ni ya eka ngiri 44 kaunti-ini ya Embu imonanitie guoya wao kuona marauga ati thirikari ni irageria kuhuthira wara niguo kunina ngucanio cia mugunda uyu kuhuthira kiama kia Alternative Dispute Resolution niyo ADR kiria marauga niguo gia kunina ndũgamo ino ta uria Wagici wa Mwangi aratariria. Ihinda-inĩ rĩa mũcemanio mwena wa Gategi, aikari na atongoria nĩ mokĩrĩire mawakiri arĩa me rungu rwa Ngome Council of Elders makiuga matiramakuruhania thĩinĩ wa cira ũcio na mena guoya kuona makaya mao mahota kwaga gũthikĩrĩrio. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa aikari augĩte atĩ matiũĩ no wathurire mawakiri maya na no wamaheire rũtha rwa gũthiĩ kũmarĩrĩria kuona o moĩ mũtaratara wa ADR kũringana na ũrĩa meranĩire na rũhonge rwa mĩgũnda bũrũri-inĩ, na oho nĩ augĩte atĩ andũ arĩa marageria gũkungia aikari wara matikohota kũngĩkorwo matirakuruhania mũingĩ. Kwa hivyo sisi tunasema ya kwamba hatujui kile ambacho kinaendeshwa hapo Embu na hao mawakili wanakaa chini wanaongea. We are not for that. Tunangojea ile mipango tulipanga tu kwa CS ama Avios ndio ianze ya mediation ama ADR. Hiyo ndio yetu na ndio tunangojea. Aikari nĩ mamenereire ciugo cia amwe ya atongoria na kuongerera atĩ mangĩaga kũmenyerera ũhoro ũcio no marehe mathĩna marĩa makoretwo makĩgeria gwetha kĩhonia, na oho nĩ mokereire Ngome Council of Elders na kuga no mũhaka meyumĩrie angĩkorwo nĩ mekwenda kũgĩa na kĩhonia kĩega. Now I'm appealing to the government. We may not like a bloodshed anymore. Na hatungetaka tupigwe chenga by anybody. So I'm saying this exercise of mediation must be done with a lot of transparency. Let everybody be involved. Umwe wa aikari ũrĩa ũhetwo gĩtĩo gĩcigo-inĩ kĩu nĩerĩte thirikari atĩ andũ makoretwo mahĩmbĩirie ADR ta kĩama kĩrĩa kĩrĩ na ũma na gĩtarĩ na ngucanio, na oho kũria rũhonge rwa mĩgũnda rũheane anja ya ngucanio ici na kũria arĩa othe marĩ na itemi ndogomano-inĩ ĩno metĩkĩre kũrũgamĩrĩra ũndũ ũcio. ADR kama watu wa Mwea sub county unanimously we have agreed ADR. And kwa sisi watu wa Mwea, no shortcut. Ours, tomorrow, today but one is ADR. Oho aikari nĩ mongereire atĩ ngucanio ici ciĩkĩkĩte mĩaka mĩingĩ na ikagiria ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩu, na ho nĩ marathaitha thirikari nĩguo gwetha kĩhonia na ihenya mbere ya maũndũ mathũkĩte makĩria. Oho aikari nĩ maugĩte atĩ nĩ mekwenda mĩbango yothe gũtigithio na atĩ nĩ meharĩire gũcoka mĩario-inĩ na njĩra ya ũiguano angĩkorwo thirikari nĩ ĩgũteithĩrĩria ũhoro ũcio. Serikali ituangalie. Hii maneno imetatiza hata elimu, mambo mingi. Kila wakati tunasikia kuna kunja hivi, kila wakati sisi tunakaa na mbarindi. Sasa serikali hii kitu siitatue, ndio imekaa miaka mingi. Wakiangalia upande wa Mwea, watu wa Mwea wanakaa kama vitu ya kisakani, hawaangaliwi, hawanjui wanataelekea wapi. Handu-inĩ ha GTN TV njĩtĩkaga Wagici wa Mwangi. Tũgĩthiĩ na mbere mũingĩ itũũra-inĩ rĩa Kariko gũkũ nĩ Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga marena gĩtũmi gĩa gũkenerera thutha wa gwĩkĩrĩrwo ũtheri wa thitima. Agĩakia thitima ici itũũra-inĩ rĩrĩ, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya hinya wa thitima ĩrĩa tũhũthagĩra nĩwe Alex Wachira augĩte makĩria ma mĩciĩ ngiri ithathatũ nĩ megũkorwo makĩamũkĩra thitima gũkinyĩria mũthia wa mwaka ũyũ, gũkũ mũmbunge wa Mwea Mĩrĩ Maingĩ akiuga matũũra mothe marĩa tabarĩra ĩno ĩrathiĩ na mbere megũkorwo makĩamũkĩra thitima.
Nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya hinya wa thitima Alex Wachira hamwe na mũmbunge wa Mwea Mĩrĩ Maingĩ arĩa mekinyĩtie itũra-inĩ rĩa Kĩriko-inĩ ka Ngai Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga gwĩkĩra wĩira atĩ thutha wa aikari gũikara nduma-inĩ mĩaka mĩingĩ rĩu nĩ makinyĩirwo nĩ ũtheri mĩciĩ-inĩ yao. Noted. Thank you. Wachira ugĩte makĩria ma mĩciĩ 6,000 nĩ wetanyĩtwo gũkinyĩrwo nĩ thitima mwaka-inĩ ũyũ tabarĩra-inĩ ya last mile. 6,212 households that we are going to connect. Among them is this project of Karikoini that has costed about 12.7 million shillings, and we are going to connect 227 households in this project, and that we have already done, and 2 churches as well, and a shopping center. Wachira ugĩte thirikari nĩ ĩrutĩire gũtigĩrĩra Akenya nĩ makinyĩrwo nĩ thitima na thogora mũbacĩrĩre kũrĩa no mĩciĩ milioni 10 ĩna thitima guothe bũrũri-inĩ. In about 12.5 billion, and about from the 12.5 billion, this Kirinyaga County will get 333 million shillings, and Mwea, because it is the biggest out of the 333 million shillings, because Mwea is the biggest, it will get 100 million shillings to continue the last mile program. So those who are not going to benefit in this 6,200 are still going to be considered in the next phase. Mũmbunge wa Mwea Mĩrĩ Maingĩ augĩte matũra marĩa matarĩ na thitima hau kabere gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Mwea rĩu aikari nĩ marutĩtwo nduma-inĩ mĩciĩ-inĩ yao. Maingĩ ugĩte tabarĩra ya gwĩkĩra thitima nĩ kũgacĩrithia ũthii wa na mbere hamwe na mawĩra ta ma gũcinĩra na kuoha njuĩrĩ matũra-inĩ. So we are lighting up because we want to connect people to the national grid. I was just talking to the owner of this house, and our kids have been using lanterns to study, or others have not even been using that. I don't know what they've been using. They've been using firewood to study. So they are going to have improved marks because they now with connectivity they'll be able to light up and they can study, they can do their homework, they can write their homework through to morning if they like, and that will resort to improved education. Aikari itũra rĩrĩ nĩ makeneire ũtungata ũyũ wa thitima magĩtarĩrio ũrĩa marakoretwo magĩthĩnĩka gũikara nduma-inĩ ciana ciao gũthoma na thĩna ũndũ ũmwe na ũhagũku wa ũgitĩri gĩcigo-inĩ gĩkĩ ũndũ ũrĩa maugĩte rĩu nĩ ũgũkinya mũthia. Tumefurahi sana juu sitima imeingia na ile mambo tulikuwa tunatarajia kufanya itafanyika juu sitima imeingia, mwangaza umeingia. Sasa sisi tuko na furaha tele. Handũ-inĩ ha GTN TV kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, rĩtwa rĩakwa nĩ Njuguna wa Kamũcea. Na riboti ĩyo ya Kamũcea nĩ ĩragĩkorwo ĩgĩtwĩkĩrĩra gaturumo gĩkũnji-inĩ kĩa Mohoro Cararuku thaa 1 mangĩ na cianda thaa 3 thiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV na nĩ ngatho nĩ gũtwĩhokera mahinda maku tũkũmenyithie marĩa magĩtinda makĩhanĩka. Tũcemanie thaa 3 thiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Rĩtwa rĩakwa ni Schneider Chege.